The time when you use perfume, you miss a sentence sack. Oh, Jesus. Mapama tuna lives in collision. Mapama tuna, Mabali. That's how I say Hamas Day. Oh, Christ Day, Ballad, Mapama. Scompulas. The Mapama. Events acclamation, Bashis. Abadi Bajua Mabubis. Madi Tata Masada Fari, Pubesada Mujago, Giteshi Jayon. No, Buzu to Shabo, no. That's right. Connect the bush. Mawubuka i-capacity universe. Mawubuka indlela universe abukhulu ngayo. Abanye abantwana bayazifunda lezi zinto science. Ngabuke sinisithombe bazalwane. Ngabuke sinisithombe. U-universe into enkulu engaka. Then a small dark dot, small. Njenge ipeni, mangathatha nje ipeni, ngithi i-dot. Bese two planet Earth. Ku-universe ongaka. A small, tiny dot. Positive. Bese two Earth. Labo baba ababehambe noLouis Armstrong khona babebathathu nekubo babehambe Apollo 1965 or 64 somewhere there. Khona usandukushona the last one, he wrote 3 books. Ukube ngisakhumbula igama lakhe benzonitshela and recommend you go and buy those books. Kunobufakazi obumangatha uhlelo lo baba uthi bathe bebuye babeyiphona bazana ba They traveled to the moon with a spacecraft, a spaceship. Uti lo dada, I think he was 80 something years old, 90 something months. Uti lo dada, when we came back, uti I peeked through the window. Uti ngalo muzakato. A spaceship, that thing flies, have millions and millions of kilometers an hour. Our body route. As we are approaching planet Earth, it's a big world, as Pilagio. Lendo is big. It's big. Spacecraft speed. Must approach Earth. As cool as what is your speed? Must see planet Earth. Bias is what must enter atmosphere Earth. Having passed the ozone layer. Bangena we atmosphere Earth. Uti ngalu uzange windy. Uti ngavala iso. Elilodwa ngabuka ngelilodwa. Uti sambona planet Earth as a small dot. Bephezulu kwi-space. Uti as a sondela ku Earth. Uti Earth was getting bigger and bigger and bigger. Kade kale a dot. Uti okwangithusa ukuthi I could block planet Earth with my finger, one finger. Ngakwazi ukuyisithe le dot ngomunwe. Oh, that's how small this thing is. Ngifuna ukuthi ke bazalwane ngifuna ukusho into okwami alokho eBhayibhelini. Mina I believe that God is preparing heaven somewhere. Mawubheka ukuthi universe into engaka. Ikhona indawo entsha uNkulunkulu asilungiselayo. Hallelujah bathathu. You see, when you look at these things, you wonder why abantu besaqhubeka nohlala bengakhona. Mawubheka ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo mkhulu. Amen bathathu. So a small dot around Earth
stars, galaxies and galaxies and billions niyazi ukuthi moon akuyona le esiyibonayo kuphela. There are other moons. Le moon esiyibonayo eka-planet Earth. All other galaxies have their own moons. And ngiyabathanda ososcience ngoba ekugcineni sebeya-admit ukuthi abazi lutho. Mabebhala incwadi njengamanje sebethi the known world. Angithi abasashi to the world. Abasashi to the universe. Sebethi the known. So they are admitting there is more, they still don't know. In fact, every day we discover a new planet. Umuntu nje nakaza ufunda umhlaba uqeda uthina. Nikhona bazama inkulu lento esikuyona la emhlabeni. So that dot the earth is spinning, rotating and revolving in its orbit. Angithi iyazungeza esizungeza iyadraya in its orbit. Amen bathandekayo. Lo mhlaba esikuwona ugijima ngespeed esimangalisayo. Uplanet Earth. Ugijima ngespeed esimangalisayo. And round. God dasho Jobe. What the earth is round. God also science back then about the earth is flat. It's not more than 100 years ago. Also science bevumile ukuthi umhlaba indeed is round. God iBhayibheli kade lasho that the earth is round. Hallelujah bathandekayo. So ke lo mhlaba ke uyaspina, uyarevolva, uyagijima ngejuba nelimangalisayo. Uzothi omunye manje tata intonda basingawuzwa thina mawugijima lo mhlaba. You are too small. You are too small. Kufana nentuthane esemhlabeni wantoni wendlovu. Does the ant feel anything? Ukuthi the elephant is moving? No. Intuthane ehlezi apha emzimbeni wendlovu ayizwa lutho. Ukuthi yagijima indlovu ihamba kancane. Why? The elephant is too big and the ant is too small. Indlovu inkulu kakhulu kanti intuthane njani? Tiny. It's the same with us. No earth. Amen. We are too small. Amen. So ke bazalwane in rapture the time uthi eselunguza ku planet Earth. Amazi yobeqhamuka kiphi galaxy. Kodwa lithi iBhayibheli yobeqhamuka ku heaven. Amen. Yobeqhamuka ezulwini. Uyolunguza nje. The time elunguza emiphezu kwamafu lithi iBhayibheli ke laba yobe baphethe esandleni sakhe billions and billions of abazalwane asebese enkosini asebafa mhlambe nathi uyobuye sehamba nathi. Amen bathandekayo. So kitima so ngena emzimbeni yethu. Amen bathandekayo. Lithi iBhayibheli resurrection iyokwenzeka ngamandla kaNkulunkulu. This will happen by the power of God. Amen. For the Lord himself 16 shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. That's the number 17 mark. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini. Sihlangabeze inkosi emoyeni. Uyabona ke bazovuka laba abafile. Uyabona? Thina sisenjani? Sisekhona. But immediately mabeqeda ukuvuka, I don't know your process sengishilo. Iyothatha isikhathi esingakanani. Thina sobe saphila, we shall be changed in a twinkling of an eye. Ngokuphazima kweso. Ngamanye amagama lo mzimba lo engiwugqokile usazombatha ungaboli. Angithi lona is subjected to elements of nature. Lona is subjected to space and time ngoku physical. Athi Paulus ngoba seCorinthians chapter 15 athi ukubona kumele kubathe ungaboli. So le mizimba yethu isazoqala igqoke inyona ungaboli. Nikhona bazalwane bami isazogqoka ukungaboni. Once aguqulwa sagqoka ukungaboni, off we go together nasebashona ngoba bazobe selivukile sihlangabeza inkosi emafini. Amen bathandekayo. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So, I put this your hlala emafini bazalwane. Istop ke emafini la kuzohlanganwa. Kuyahanjwa kiwe ezulwini. Bakhona abanye abazobefundisa bethi besihleze emoyeni nenkosi cha. Alikho ivesi ethi besihleze emoyeni. Khona lithi sohlangana emoyeni. Mangabe umzali wakho umntanami ethi ucela nihlangane erank. Ingoba senizohlala erank. Erank ila kuzokwenziwa khona. Yohlangana bese kuyiwaphi ekhaya. Bakhona abanye bazalwane abathi besihleze emkhathini bathandeka cha. So hlangana emkhathini sesingahlezi khona. Asithathe ubaba wethu omyeni wethu ayenathi ekhaya. Amen. UThupawula ke bazalwane tuthusanani ngalamasu. Hallelujah. Let's go to Matthew chapter 27 verse 51 and 52. Matthew 27 verse 51 and 52. Matthew chapter 27 verse 51 and 52. Yeah. 52. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezela, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Lesa story ngingasikhothi nesikhumbulo. Ukuthi le resurrection mangabe kubuya uJesu uzobekeleyo lokuqala. Khona yakenzeka uJesu efa, angithi? Hallelujah. And the Bible continues to say, babonakala kwabalili. Khona le shinga khona bamshasa. Can you just verse 53? Yeah. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele. Babonakala kwabaningi. Yes. Ayibonanga besingcoba phambi kwayizolo. Ayibonanga usibamba. Bona hlukela emkhakheni. Amen basikhathi. Babonakala. There was too many. Babonakala kwabaningi. Amen. Manje ke why did asifunde le verse? Ngifuna ukuyithandanisa nalento eshiwo u1 Thessalonians 4 makhala itilongo sihlangabeza uJesu ukuthi siyovuka and nase bese enkosini siyobabona nabo sibanibani but bebegqoke imizimba enjani elisha nikhona bathandika ngizoke ngixoxe kulezi insuku ezisisalele ngo-glorified body ake sithi umzimba wenkazimulo ngizoke ngiwuchaze ukuthi unjani umzimba wenkazimulo. Abaningi bethu bacabanga ukuthi umzimba wenkazimulo means non-matter. No, there is matter. It's a body, umzimba that you can see, that you can touch. Umzimba ungawuthinta. Amen bathandeka. uJesu wavuka ngomzimba wani wenkazimulo kodwa bambona uJesu. Why kuthiwa umzimba wenkazimulo owenkazimulo? Kuthiwa owenkazimulo ngoba u-operator beyond and above the laws of nature. Ima kuthiwa u-glorified body. Kuthiwa umzimba example. uJesu wangena kuvaliwe wakithi. Yabo wanyukela ezulwini ngawo umzimba ngoba umzimba wenkazimulo. Kuthiwa umzimba wenkazimulo ngoba awusalawulwa yimithetho. The laws of nature, imithetho yemvelo. Amen. So ungacabanga ukuthi makuthiwa umzimba wenkazimulo kusho something transparent, something like a glass, yabona, ecwebezelayo. No, umzimba wenkazimulo nomzimba wemvelo ungayibuka ifana mawibuka. The only difference ukuthi owenkazimulo awusavimbela. Mevuka uJesu wayegqoka umzimba wenkazimulo yakubulumela ethi uyamhaga. Wathi uJesu ngabusangithinta ngithi ngoba ngimele ukubonakaliswa kubaba ngikulo umzimba. Ngoba umzimba wami wenkazimulo uJesu esevuka ethuneni akekho wamthinta. And he stayed for 40 days esevuka ethuneni. Wahlala 40 days enza umsebenzi kaNkulunkulu and mawubheka lo 40 days ayibanga khona i-bodily contact with anyone. Kanti before avuke yayikhona i-bodily contact. Oh man, bamjabulela bayamhaga wathi no man, please don't touch me. Ayikabi yabo. Ukuthi ngimele ukubonakaliswa kubaba ngikulokusini. Ulokhuzana who's this? Dr. Thomas.
Madam Chetu Fuginu Messia, what I call it, Kola Inganegana, I call it, oh, I was in Bobby, what you go, Picon. Amen, Matalia. What it mean, Benzo Peduti, Mbone, the Faguno, Picona, and my baby, Santa, get the Vezo Shagote, Shotegumono. Kushuta Setele. Thomas Setele. God, if you look at the church, I we enter the Thomas age. What would Jesus say the second time, which is Bible? One cannot value. No Thomas here was me why I said, go back upset the cashew. Go back Jesus. Can you suppose so put you Si this morning those are paid to do sugunge. Si masses kuluma besu as peace. No Thomas ke share one get on the bobtara, one get on the bobtara. Which is one another food. Thomas is supposed to be there, but he's not there. It's not about Thomas who called Lutan. Masakan Bukulano put here no pratom. In go see we see what I call it. Oh, what I call. One among the Baboni. Mina beto fulu mdeta la ngoni zanja He's born in Nani, Shutegu Murewa. Can you even though Christ was not dead bodily, but in the spirit, he was there. Gimushiswa yenu mtucheswa emuzo. Yimo mtucheswa message no speak. Eka kwa kono tuna leje. Sekona nenguzo bala ngulu kuza. Ukola Thomas ujawe. Chitala. Chitala. What did Thomas? Because nobody was supposed to touch you. Washa wa manja kukuru Thomas ki Bible wash is dead Thomas lithi wawa ngobuso phansi wathi inkosi yami uNkulunkulu wa wagcine worshiper wagcine ngathindana amen ngoba no one was supposed to touch him. Hallelujah. Umsimba wami bathandana wenkazi ungena kuvaliwe hamba phezulu kolwandle wenza yonke lento imsimba yami wenkazi kulo awusavi mbe kodwa uyawubona futhi ungawuthinta methi meka tukaphansi Thomas inkosi yami uNkulunkulu wami uthethana amaqebelekwane ngithi lethani ama voice ngithi kusho uJesu amen. Hallelujah. Lethani ama voice ngithi you know. Hallelujah. Okuthatha umzimba wekazi umuntu uyaqhubeka kwenzeka yes. Lithi iBhayibheli uSirayeli ehamba ehlane for 40 years kusho incwadi yamaHebheru uthi badla ukudla kwantoni kwezingelosi okuthatha angels eat manga bekuthiwa basalamba basomi iBhayibheli it's a figure of speech ikhona bathandeka iBhayibheli malithi abasalamba basomi it's a figure of speech meaning a state of perfection. Malithi abasalamba basomi it's a figure of speech meaning a state of completeness. Abasalambi addition literally not eating but we shall eat in heaven literally. Siyodulethini sikuze manzini niyakhumbula umuthi oAdam noEva baqoshwa kwensimini kodwa bangashi in heaven we will go back to that tree. So umzimba wekazi kule kunjani ayikhuluma nami umzimba wekazi Jesus. That's a figure of speech. A state of perfection, state of satisfaction, state of completeness. Abasalambi, abaso. Siyoja stuze manzi, tube kosi bapeshe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Right. Umfundile about verse 52. Amen. Let's move away from that story. Let's go to 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse number 1. Bazalwane ngiyalandela. Amen. Ngiya presentation yami ngiyimbe bazalwane ngixoxa izinto. Amen. Amen mantsalandela. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter number 5. Let's go to 1. 2 Corinthians chapter number 5 verse 1 down to verse number 8. For we know that if our earthly house
of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now, he that has wrought us for the self-same thing is God, who also has given unto us the earnest of the Spirit. Verse number 6. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Prayer fasting verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. No, get the judgment seat of Christ. Verse 10. And this is literally isihlalo sani sika Kristu. Ngani ngibheke bazalwa ngizoqedela leli verse. Ngiyakhumbula diagram engangikhombisa yona. Ngathi izimbili izihlalo. Khona great white throne. La kumi khona wonke umuntu elohluleka. Nabangakho kodwa ibandla likaKristu seliqale kwi-judgment seat of Christ. Yes, likhona nalo great white throne, kodwa akusahlulelwa lona at that time. Lona selidlulile kuleyo process 1,000 years ago. Amen. Ngokwencwadi yesambulo so zimbili izihlalo zokwahlulela abathandekayo nginganididi ngibe simple. Khona the judgment seat of Christ, i-judgment seat of Christ eyabazalwane. Bese kuba khona i-great white throne esencwadini yesambulo chapter 20. Leyo ncwadi leso sihlalo esawo wonke umuntu. Are we together? So uPaul ke lana ke uthi verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that which he has done, whether it be good or bad. Let's put them at that verse 1 down to verse number 8. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula, silangazelela ukwelekanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Ngokuba sembethe yona, asiyukufunyanwa sihambaze. Ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula, sisindwa, ngokuba asithandi ukwambulwa, kodwa ukwelekanyiswa, ukuze okufayo kuginywe ukuphila. Ukuze okufayo kuginywe ukuphila, yebo. Kepha owasenzela khona lokho nguNkulunkulu, owasipha isibambiso esingumoya. Ngakho simi isibili ngesikhathi sonke, sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni, sahlukene nekhaya elisenkosini. Ngokuba sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona. Simi isibindi, singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya elisenkosini. Ngalokho futhi, noma sisekhaya, noma sahlukene nalo, sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni, noma kuhle noma kubi. Ngiyabonga amadaki. Ningibheke bathandekayo. Kulesi sihlalo sokwahlulela sikaKristu akudecide ukuthi ubani ongena ezulwini, ubani ongangeni ezulwini. Vele sesikhona.
Hallelujah. Decide lapho ukuthi ubani wesihokweni, ubani ongena ezulwini, ubani owenze njani, ubani no. I-judgment yabazalwane ezulwini singena ngomusa kaNkulunkulu ngoba samukela uJesu. But noma samukela uJesu bazalwane bami sibuye siyenze kahle. Hallelujah. Malithi iBhayibheli ilona loyo kwamukeliswa akwenzile sesenyameni noma kuhle noma kubi lisho in relation to what God would have told us to do and failed to do. Lisho maqondana naloko uNkulunkulu ayobe kade esitshele kona sisesemhlabeni. Fakaza usibani bani. Thandaza. Tshela usibani bani ngoJesu. Bekezela. Yabona bazalwane bami. iBhayibheli ke kwi-judgment seat of Christ akekho oyiswe esihokweni. I-great white throne la kukhona abayiswa khona kukhona esihokweni. Kwi-judgment seat of Christ ngiyazilanda ukuthi njengoba uNkulunkulu angibiza ukuthi ngishumayele ngashumayela ngokuthembeka yini. Ngiyazilanda ukuthi endaweni uNkulunkulu athi ngiyekuzona ngiyoshumayela ngaya yini. Ngiyazilanda ukuthi umoya ongcwele empilweni yami yasemhlabeni engitshela ngikhuleke, engitshela ngizile ukudla, engitshela ngiphenduke, engitshela ngixolise, engitshela ngihambe ngothando bengikwenza yini. Kodwa I'm already in heaven. Are we together mthandekayo? Now, once ibandla lahamba rapture zimbili izinto okay impilo iyaqhubeka emhlabeni nesizozwana ba sizoxoxa lo in the next 2 days ukuthi kuzobe kwenzekani emhlabeni uma ibandla lingasekho kodwa ke sibheke ukuthi kwenzekani the time ibandla selisezulwini amen bathandekayo limi phambi kwesihlalo sika Kristu. Hallelujah. The judgment seat of Christ. Kobonga namaqhawe aphiwe nemiqhele abuse njalo. We are being judged ukuthi nansi assignment uNkulunkulu athi mekusindisa wathi yenze. Uyenzile yini? Hallelujah. Nansi uNkulunkulu athe yenze uyenzile yini? Amen bathandekayo. Kunama verses engicela hallelujah before ngiqhubeke. Amen. Khona engicela ukuthi khona scripture engicela siye kusona ngokusizwa inkosi. Amen bathandekayo. Uthi uPaula yonke imisebenzi iyothestwa ngani bathandekayo? Ngomlilo. Yonke imisebenzi iyothestwa ngomlilo. Hallelujah. Right. Ngicela ke siye ezweni lenkosi 2 Corinthians. We thank you Father. Hallelujah. Ngicela same book kade sifunda ngifuna ngifunda verse number 10. Kunento eshiwo uPaula lapho ku 2 Corinthians chapter 5 ufunde waqala verse 8. Ngicela ukufundela 9 and 10. Ngalokho futhi noma sisekhaya noma sahlukene nalo sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sika Kristu ukuze ilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni noma okuhle noma okubi. Now sesiphambi kwesihlalo ke manje ngithi sokwahlulela selihluthiwe ibandla asihambe nalo ke manje ibandla sibone kwenzekani ezulwini. In the next 2 days sobuyela phansi emhlabeni sibone kwenzekani emhlabeni uma bazalwane sebehambile. Ngicela niye with me ku 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Ngifuna nibone ukuthi kulesihlalo sokwahlulelwa akudecidwa ukuthi ubani wesihokweni. Sonke sesisezulwini. Amen. 1 Corinthians chapter 3. Ngifuna ngikunike iverse elikahle ozoqala kulona la indaba lihlaba esikhongozini. Bazalwane bami, hallelujah. 1 Corinthians chapter number 3. Ningathi noma bazalwane ngicela sifunde le chapter, it's only 23 verses. Hallelujah. And sizocela sifunde ngesizulu because it's 23 verses
Ma'am, I'll be disturbing you along the way. Please bear with me. 1 Corinthians chapter number 3, verse 1 down to verse number 23. Nami ke bazalwane bengingenakukhuluma kini njengabakwamoya kepha njengabakwenyama njengababayizingane kuKristu. Ngaliphuzisa ubisi anganipha ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini. Yebo nakalokhu anikaqini ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana anisibo abenyama anihambisi okwabantu na. Ngokuba xa omunye ethi mina ngingokaPawulu omunye mina ngingoka-Apollo anisibo abenyama na. Pho uyini u-Apollo uyini uPawula na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo kwaba yilowo nalowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala u-Apollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo-ke notshalayo kalutho noniselayo kalutho kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bakunye kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngokuba thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngokomusa kaNkulunkulu engewuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Bazalwane bakuxolo ma. Ngikhulume kakhulu kunina ningaphazamiseki bazalwane umbani wethu uyaphazamiseka. Ngikhulume kakhulu kunina izolo ngokuthi uJesu akaminkosi all the time. Amen. 2, uJesu akangabangi nezinye izinto. Ngathi uJesu akangabangi nezinto ezenziwa abantu. Athi umuntu ngiyamkholwa uNkulunkulu but kube khona izinto esizisiza ngazo bazalwane. Amen. Yabo akube uJesu nje yedwa. Hallelujah. Ngayiveza ingozi yokuthi ziningi kakhulu izinto esezenziwa abantu especially abasindisile. Nike nibone ngo TV. Uthi uJesu asingabike esinye isisekelo bazalwane. Mhlawumbe ngicela ukukusho nje ningizwe ngomoya. Don't follow such people. Abantu abathi beshumayela bebe nezinye izinto abazenzayo emaceleni. Don't follow such people. Abantu abashumayela amagama abo, abantu abaphakamisa amagama abo emsebenzini kaNkulunkulu. Don't follow such people. Uthi uPaulus akekho umuntu ongabeka esinye isisekelo. Uyazi wayekhuluma kanje uqale wabathethisa wathi abanye bathi ngoka-Apollo senibeke ezinye izisekelo niyasikhudluza lesi siuKristu okuyena owafa wavuka senizobeka esinye isisekelo. Let's not do that bazalwane. Amen. Ngikhulumile kakhulu lokho phambi kwayizolo ebusuku la enkonzweni ukuthi umkhuleko wami ukuthi asibe sinye isisekelo saseRock uJesu yedwa. Amen. Mzukwane wakho nomunye ofika kubeka esinye isisekelo anomala loyo muntu. Ningamlaleli. Kodwa sokhuluma izwi likaNkulunkulu alibeke kuJesu. Haleluya. Sithe izolo lendlu yakhiwe ithathele ukuphila kwayikhula iphumeke ebani enhlokweni uKristu inhloko yebandla. Amen bathandekayo. Amen. Paul akukhuza abazalwane baseKorinto ukuthi senibeke ezinye izisekelo, senibeke uApollo bayisekelo, senibeka nami nguPaula ngoba mawuthi uhamba noPaula chathi isisekelo sakho phela. Mawuthi uhamba noApollo chathi uApollo isekelo. Uthi where is Jesus in all this? uJesu kuyo yonke lento eyenza. uJesu kuyo yonke lento eyenza. Manje abazalwane bami especially abazalwane mase besindisiwe kwi social networks. Kune debate ke yaqala ebimbi kakhulu 3 weeks ago kulwa abazalwane bebangamabandla. Hayi nami ngcono kunelakho, hayi nami njani, hayi nami yabo bakuthola abaprofeti bazalwane, yabo thola abaprofeti bazalwane. Ike yalo strong ikenge kaBushiri ku internet. Ike yalo nakuphela ikenge kaBushiri ku internet. Amen. Khona igama englishe ngalihle elingelihle kahle. Amen. Kodwa bekusetshenziswa lapha ngifunda lapha ku internet ngilalela idebate.
uyabona into ebangukuthi bazidefende baya-attackwa nabo. Bazalwane, it won't have a right ukuthi ngikhulume umlomo uzube ngaka ngenkonzo engingakaze ngiye kuyona. Konke ngikuzwa ngokuxoxela. Kuthiwa kwenzeka ukuthi. Nipha sophele leyo threat bazalwane. Ungathathi indaba idlula ngokubhaqo uyenze yakho. Yabo. Ngisebathi ngenhliziyo. Lo prophet ekhulunywa ngaye kangaka, do I know him? Kodwa ngibe honest to myself. The answer, I don't know him. Kazi ukuthi ngifuna ngiyenza. Ngiyezwa kona kuyabatshaza izinto uyazenza kodwa iKristu angikaze ngibone futhi angimazi eleduze yabo. So ikhona into ethi idlula ngomgwaqo umusu kuya kuyona. Focus yakho yakhe insimu oyilimayo ayibhathandekayo. Focus endleleni yakho. Manje sebeyaba abazalwane bayathukana abazalwane bayathuka ngiyafunda lana bayathukana abazalwane hayi babeli ninakweleni uthi nasi more than 50,000 hayi uyasephela iminyaka ngiyabona nje bazalwane. Ningangeni kulezo zinto. uThixo owazi abangabakhe. And don't judge. Hallelujah. Amen. Hey, Mamupha ushasi. Ngiphazamiseka lapho kuverse 5. Verse 12. Yebo qhubeka ba. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi notshani nenhlaka, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. Ngokuba usuku liyakudalula. Iluphi lolusuku eliyakudalula? The judgment seat of Christ. Mase sithuthiwe. Usuku lwabazalwane, usuku liyakudalula inyona umsebenzi. Listen to this. Usuku liyudalula nje umsebenzi, you are already in heaven. Amen. Bazalwane, ngikhona ukuthi onke siya understand indaba yensindiso. Amen. Ukuthi sisindiswe ngomusa. Singena ngomusa ezulwini. Siqheliswa ngokwemisebenzi. Cela ukuphila. Ngoba sifike sishiyane lapha namaSulumane nabanye abantu abakuba ama-Christians kodwa bangahambisi ngokweBhayibheli. Singena ngomusa ezulwini kodwa siqheliswa ngokwemisebenzi. Asingeni ngokwemisebenzi. Niwayekele lamakhorasi izulu lasetshenziswa khona amakhorasi angekho emthethweni njengabo uzulu liyasetshenzela uzulu liyasetshenzela. Asivumelane ukuthi makuthi sithi liyasetshenzelwa. Christ wept for it, he shed his blood. Mase sizosebenzela thina, Christ didn't need to come. Wayengadingi ukwehla ezemhlabeni uKristu. Makuthi izulu njalo bathandeka. Kumnandi masikhuluma kule mvuselelweni. La. Ukuqhuba isikhathi. Yasenje. Kube mnandi nje bethetini yabona kulempindweni yabo. Izulu liyasetshenziswa. Yabo. Andilindo ngiyayisaba inezinto eziningi evekethekile. Amakula khona. Hallelujah. Hallelujah. It's fine masenze okay nansi yome to 2 in the morning sithi ukuhlabelela kushaya 5. It's okay. Kodwa singafaka lehlathini. Amen. Now singena ngantoni ngomusa. Imisebenzi ihlolwa sesingaphakathi ngoba uYesu uthe ubuyo igate. Mamthatha uJesu uthatha isango longena mama. Ngokholwa inkosi uJesu ugcina intando yakhe. Sengiphakathi. Mase ngiphakathi imisebenzi ke isiyahlolwa. Usuku imisebenzi yonke liyakuyiveza oba sesikhona qhubeka ngokuchasa. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku liyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo. Lokhu kwambulwa ngani? Nibheke futhi bazalwane bami. Zimbili izinhlobo zemililo.
Umlilo is both a destroying agent and a purifying agent at the same time. Umlilo uyacolisisa kanti futhi umlilo uyabulala. Lo esobe simi phambi kwawo makuthiwa imisebenzi yohlolwa ngomlilo kuyobe kuke wona umlilo wokudestroya. Kodwa kuyobe kuwumlilo wokuhlola ubuquality bomsebenzi wami. Akufani naloya mlilo wangasemva kwe-great white throne wesihoko la kusha khona isulfur and brimstone. No. Futhi ngesingabi kakusho iBhayibheli futhi akusho mina. You are free ukungiphikisa. Mina I believe bazalwane isithombe yeni benaso se-judgment yabazalwane kuye kube lesi. Manje uPawulos umsebenzi yokuhlola ngomlilo ukuthi lo mlilo yokuphuma emehlweni kaKristu. Manje mchaza iBhayibheli uJohn ngawo ngobuso phansi. Uthi ngoba ekhanda lapho uboyo inwele zazimhlophe koboya bezimvu. Uthi ebusweni wayengabhekeki uthi ubuso bakhe babalekelwa ezulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Amen bathandekayo. Uthi emlonyeni wakhe kokuphuma inkemba elolo enhlangothi zonke. Uthi the thunder of his voice was like the many waters, like the waterfall. Ukwakunjengenhlokomo yamanzi amaningi. Mechaza i-description kaJesu. I think it's isambulo lapha ko chapter 3 chapter 4 mesangena nje ethola isambulo uJohane uthi emehlweni akhe kwakhiphuzela amalanga omlilo. Ngiyakholwa ukuthi lawo malanga bomlilo bazalwane ningibheke bathandekayo ngoba ngifika phambi kaJesu esezohlola imisebenzi yami ukubuka nje mawubheda umsebenzi will be enough to burn it. Akubona umlilo obasiwe njengalo wasathana nengilosi yabo. Sikhule kuyo kusekhona namanje. Lolu hlobo lwendwangu angazi ngathi njalo le lethu clean nayibona. Yabona clean. Clean ayishupi inkosi yakhe yabo. Niphathana kahle nayo nicabana mawuke wadlula ngasemlilweni senicabele. Umlilo kungaqondile ukuyenza njena kuzenzakalele kusuke kwahlangana two unlike terms. Iveli izishele ngoba kushushu ikhindli hayi ngoba beqonda ukushiswa yona. Ibe at the wrong place at the wrong time. Amen. So ngibala leso sithombe se-judgment day ukuthi amehlo kaKristu will be too much for my work if my work is bad. Hayi ngoba yena yobeqonda ukungembarasa. Bazalwane, listen to this bazalwane. Ngeke uJesu afika avikela abantu emhlabeni kanti uzosiphoxa sesisezulwini. Abukise ngathi wavikela owesifazane wayebanjwe ephinga bazalwane. Wathi lithi uzake uthini wathi today I have to die in your house. Ngimele ngiyodla na. UJesu bazalwane bami wahlala phansi nabantu ababe rejected and dejected. The zeros of this world. Kodwa bathandekayo wahlala phansi wasusa ihlazo labo waba protector nababanjwe benza izono esabekayo wangabashulela waba protector. Angeke ke mosifike ezulwini bese bukisa ngokuthi ukusho umsebenzi wami. Cha. Immaterial, the poor quality of my work. Iyozishela yona. Glory kaKristu will be too much for umsebenzi wami ongeyona quality. If you know what I mean. Because hayi ngoba beqonda ukubukisa ngabathile phakathi kwethu. No. Ngicela ukubuza bazalwane. Makufika uinspector la seyakhiwe indlu sekufuneka akhiphe i-certificate of completion bayazi bakwa construction ukuthi indlu mayisiyakhiwe kufuneka before you take occupation usokontractor unikeza ukhiye wokuthi ningene kufuneka i-certificate of completion
And the certificate of completion isayinwa abantu abaqualified ukuthi bawubona ukuthi le ndlu yakhiwe kahle yini. Yakhiwe kahle yini le ndlu. Bathole report kumuntu owa-inspect i-foundation, kumuntu owa-inspect ukuthi udaka belitofwa kahle yini, umuntu owa-inspect ukuthi i-tubing beyenziwa kahle yini. Athole i-report from different inspectors bese sign certificate sokugcina or certificate of completion. Before umuntu okade ngakhela indlu athi Zondi thank you now here. In the first thing funeral being a certificate of completion. Kuyenzeka sometimes indlu seyiqediwe kuthiwa ayiqalwe phansi. Hayi ngoba kuqonda ukubukiswa ngami. My building is simply not passing the test. No Jesu ke uyobe not a certificate this time. Kodwa uyobe ukuthi ubuquality bomsebenzi wami bungayithi yini before nginikwe ini bathandekayo. Yes. Baba bathi umuntu ophotsho la emhlabeni awukuphotsho ngale ngithi bese ngigqoka omkhulu nje umqheleni. Amen. Hallelujah. So ngiyakholwa ukuthi la mehlo lawa akhe lo mlilo okhethuzele emlonyeni wakhe emehlweni akhe iwo uyobuvivinya umsebenzi ukuthi wakhiwe kanjani. Asiqedeleke. Sengivala amabhayibheli sengiqedile bazalwane. It's past 1 o'clock. It's 10 past 1. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obani ngosuku lokudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi uyakwamukela umvuzo uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni kulahleke umsebenzi kulahleke umuntu yenojani usindisiwe kodwa umsebenzi unjani go akuqoshwanga muntu la kuqoshwe umsebenzi ngoba wena usukuphi ususezulwini umsebenzi nothema ovivinyo wathola kade ayikho bero bemamba mathiwa kuzima ukudla nje ubani bakuzoqala ngakusasa fasting osishastwala isisu ngayiso imamba kuthiwa lo msebenzi yonjani bathandekayo uyosha kodwa umnini wawo Nkosi yamawa bazalwane umusa kaNkulunkulu umnini wawo uyokwenza njani uzobakela nokho bakuzini ibijoji ikhunzana ijoji ikhunzana number 14 days wonke hallelujah bese kuyahlolwa lo ngomlilo awuthumile wawo uyosinda umlilo ushe umlilo wawo kodwa ikhona imkhuzuko ayoyithola kwawo mambubo dihangukile mamani ikhona impela ezulwini kodwa ikhona impela ikusibala ngezulwini ingunaphakade silitya nayo kodwa ayikhona mayithindibhelanela imotishile ingenzeki leyo nto bazalwane ingenzeki sendiyamdedela bazalwane ingenzeki leyo nto asakhe ngobuqotho sithembeke phambi kaNkulunkulu haleluya in fact bekungamele nje kwaye imisebenzi yethu ishe leyo nto bekhuluma nje mhlawumbe akukho right ukukhuluma kanjani asenzi ngamandla ethu but I guess what I'm trying to say is asithembekele kukho konke asithembekele uyebo wethu abuyebo ucha wethu abe ushizo inkosi let your yes be yes or your no be no. Did anything other than that does not come from the Lord okunye kusaqhamuka inkosini asithembekele bazalwane babo sifakaze uma ubhaqwa ukhuluma kakhulu kodwa bekhuluma ku-area yama-finances ukuthi angithembe vele nomuntu engimnika imali yami vele ngizofa ngiyekile kusasa
uyena ozokuvusa ekugcineni, you know. So ayikho i-waste kwaJesu. Nempilo yethu bantu abasha mangiyifaka enkosini, there is no waste. Nikhona abathandekayo. So buzulendile me. Just read. Makusekhona amanye amanenjana asasele sesiyakhuleka. Verse 16. Yeah. Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu? Yeah. Nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Yeah. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. Yeah. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Yeah. Niyilo ke ni na ngiyabonga masime lapho. Ngithe i-judgment after a rapture angithi? Okwesibili is Isambulu chapter 9.